forthwith. So once again my appeal to my DLSA secretaries is to foresee that whenever the FIR is registered, it would reach to you at the earliest within 24 hours. An application for award of interim compensation or final compensation can be made by victim or her dependents or the SHO concerned. See the beauty of the act, that even the SHO also empowered to submit an application for seeking compensation, because some immediate needs have to be met. Immediate needs have to be met when a sexual assault is made against a minor child victim, because she needs some medical assistance, she has to be taken to the hospital, she requires some treatment, etc. Therefore, even the SHO is empowered to submit an application to the DLSA or SLSA, as the case may be, for seeking interim compensation also. There are provisions under all the schemes formulated by NLS and NALSA that interim compensation also can be decided by DLSA. The place of filing the application for compensation is either DLSA or SLSA, and the secretary has to thoroughly go through the schemes announced by NALSA and the central government, and the DLSA secretary is supposed to decide the quantum of compensation to be paid. And there is a special provision for acid attack cases. When I was working in Madanapalle long back, of course during those days these good provisions were not available. A beautiful girl fell in love with somebody, and because he came to know that somebody is also loving her, one ill-fated day he has taken her to a park and he poured an acid on her face. The beautiful girl completely devastated, completely ruined. How much compensation would really compensate? I have taken cognizance under section 307, but initially it was 326 AR something. I have taken under 307 and tried, and I gave conviction for 7 years, but the victim and her family members were not allowing me to go out of the chamber. They cornered my chamber and they said that he should be hanged till that, or he should be imprisoned for life. The section doesn't warrant at that time. So as far as acid attacks are concerned, there is criminal injury compensation board. There is a criminal injury compensation board consisting of the principal district judge, SP, and the district magistrate, civil surgeon, and CMO of the district. So all these authorities can decide the compensation payable to them. I have already received a chit that I should complete. If speedily, I'll just refer to the factors to be considered while deciding the compensation, okay, that have been mentioned in the probably the material supplied to you, but to have an overview that, to know that. The gravity of the offence and severity of physical or mental harm or injury suffered by the child is the paramount consideration. The expenditure incurred are likely to be incurred for medical treatment. Then loss of educational opportunity, loss of employment as a result of offence, the relationship of the child with the offender, whether the abuse was a single isolated incident or took place over a period of time, whether the child became pregnant as a result of the offence, whether the child has contracted any STD, whether the child contracted HIV or any other disability suffered by the child, and the financial condition of the child, and any other factors that can be considered by the DLSA are the points to be considered while deciding the quantum of compensation. Finally, because my subject also says that I am supposed to make you know
the different schemes announced by the NALSA, I'll just let you know. There is one child-friendly legal services for children scheme 2024. NALSA child-friendly legal services for children scheme 2024. I request all of you to go through the material that will be furnished by the member secretary. Then second scheme is this particular scheme has taken into consideration the latest decisions rendered by the Honorable Supreme Court and the developments that have taken place, and by overriding the earlier schemes called NALSA Child Friendly Legal Services to Children and Protection Scheme 2015, Legal Services for Differently Abled Children Scheme 2021. By going through the loopholes of those two schemes or unanswered aspects of those schemes, this particular scheme which I just now read, that is NALSA Child Friendly Legal Services for Children Scheme 2024 has been announced. Please go through the scheme, whole scheme, so that it would be very handy for you while deciding the quantum of compensation. There are 5 other schemes which have been framed by the central government and NALSA. They are the National Policy for Children 2013, the Mission Vatsalya scheme for 2022, Model Foster Care Guidelines 2024, Scheme for Care and Support to Victims under Sections 4 and 6 of Pocso Act 2012. Finally, this NALSA's compensation scheme for women victims, survivors of sexual assault and other crimes 2018. In view of the paucity of time, I may not consume your time, but I just finally conclude, because we, the judicial officers, while teaching in the Judicial Academy, we have the habit of telling 1 or 2 citations so that we will have some sight while deciding as to how to answer the particular issues. All the stakeholders, particularly judicial DLSS, may kindly note down these 2 decisions. 2013 Part 6 SEC 770, Ankush Shivaji Gaikwad versus State of Maharashtra. Number 2, 2015 Part 5 SEC 197, State of MP versus Mehta. Finally, 2018 SEC Online 2772 Nipun Saxena versus Union of India. All these decisions I request the learned members to go through and come to the needy, come to the rescue of victims, and all said and done, whether the schemes are being properly implemented or not, I will leave to the discretion of my brothers and sisters. Thank you one and all. Closing remarks. Sri G.V. Subramaniam Garu, he is a retired district judge and a former member secretary of Telangana State Legal Service Authority. He has taken us to the BNS, different provisions of BNSS and the definitions of dependent and how the compensation has to be dealt with by the State Legal Service Authority and the District Legal Service Authority, and moreover the mandatory provision that FIR should be given at the earliest so that the victim can get the compensation, either interim or full compensation, whatever it may be. And he has also dealt with the practical difficulties faced by the legal service secretaries in respect of delay in receiving the compensations and the eligibility, multiple applications filed by the persons to claim the compensation, and also taken you to the latest schemes of NALSA and the earlier schemes of NALSA and the
upper limit of 10 lakhs compensation to the victim for different kinds of offences, and also about the board and the factum of consideration to be decided while granting compensation. And finally, he has fulfilled his desire by quoting 3 judgments of the Honorable Supreme Court. And with this, I hope that this session might be helpful to all the stakeholders, as new schemes have come into play from 2024. With this, I thanks one and all for your patience hearing. Thank you, my lord. Now, for all of you have to excuse me for retaining you all for 10 more minutes. In the audience, the Honorable Minister, Panchayat Raj and Rural Development, Women and Child Welfare, Telangana State, Honorable Srimati D. Anasuya Sitaka is present. Madam, I request you to come on to the dais. Since the Women Development and Child Welfare is one of the organizer of this consultation meet 2025, actually Madam has to participate in the valediction ceremony, but due to some unavoidable circumstances, Madam is going to visit Madam's constituency. So that is why Madam wanted to attend the consultation meet to address you all. In spite of Madam's busy schedule, Madam arrived here. Madam, now I request Madam Srimati D. Anasuya Sitaka to address the participants. A warm good evening to all respected High Court judges and district judges, state legal cell authorities and police officials and Women and Child Welfare Department officials, SCPR members, CWC members and all other esteemed dignitaries present here. It is a great honor to welcome you all to this occasion. Your presence here signifies the collective commitment to justice, dignity and the role of the strengthen the very foundation of our democracy. In this very spirit, we must confront one of the most pressing challenges of our time: sexual violence against children and women. It is a deeply disturbing issue that shakes the moral and social fabric of our nation. Recognizing the gravity of such acts, our government has responded with seriousness and urgency and compassion, ensuring that justice is swift and support to survivors is unwavering. We had stood firmly by the victims, providing immediate support, including covering their medical expenses entirely through government funds. Offenders were arrested without delay and strict legal action was initiated. I am proud to share that in nearly 90% of such cases, the culprits were convicted and sentenced to rigorous imprisonment, ensuring justice for the victims. To further strengthen victims' support, we are setting up a green channel mechanism to provide compensation to Pocso victims without bureaucratic delays. No survivor should suffer again by being caught in the red tape of the system.
At the same time, we have gone behind surface level actions to identify and address the root causes of sexual violence. Investigations by our police department revealed that a significant number of these cases were linked to substance abuse, particularly the use of ganja. Therefore, under the leadership of our Chief Minister A. Revanth Reddy, the Telangana government is taking stringent measures to eradicate drug abuse. A dedicated narcotics division has been established within the police department. Aggressive crackdowns are underway on the transportation, sale and use of ganja and other drugs. So actually ఇక్కడ జరిగేటువంటి చాలా ఇష్యూస్ అంతా చాలా చిన్న పిల్లల మీద జరిగే సివియర్ అటాక్ అండ్ రేప్స్, మర్డర్స్లో ఎక్కువ ఈ డ్రగ్స్ అండ్ ఇది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. దాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు. మేము చాలా కేసెస్ను వెళ్ళినప్పుడు, విక్టిమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లల మీద జరిగినటువంటి రేప్స్ కానీ, మర్డర్స్ కానీ, లేదా ఓల్డ్ ఏజ్ ఉమెన్ మీద జరిగేటువంటి అట్రాసిటీస్ కానీ ఎక్కువ డ్రగ్స్ అడిక్టెడ్ పర్సన్సే ఇందులో ఉంటున్నారు. సో దాని మీద ఈనాటి మా గవర్నమెంట్ కూడా బాగా ఫోకస్ చేసి నార్కటిక్ డిపార్ట్మెంట్ను కూడా స్ట్రెంథన్ చేయడం జరుగుతుంది. అధికారులను కూడా ఎక్కువ ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా వర్క్ చేసే విధంగా మరి సీఎం గారు దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. మేమంతా మా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాం. సో విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జస్టిస్ అనేది డిలే అవ్వడము, లేదా చాలా చాలా చోట్లకు తిప్పడము, వచ్చినటువంటి వాళ్ళే బాధతో వస్తుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్కువ డిలే చేయడము, ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ ఉంటే ఇంకా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో కోర్టు జడ్జెస్ కావచ్చు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, లేదా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి మా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా ఒక హ్యుమానిటీతో, మానవతా దృక్పథంతో ఎక్కువ దాన్ని అఫెక్షనేట్గా మనం వాళ్ళను రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్లకు మానసికమైనటువంటి స్థైర్యాన్ని, ధైర్యాన్ని, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఫేస్ చేసినటువంటి ఆ ఇన్సిడెంట్ను క్లియర్గా చెప్పే విధంగా, అంటే డేర్ చేసి చెప్పే విధంగా వాళ్ళకు ఒక అమ్మలాగా, ఒక అక్కలాగా, ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా, లేదా బ్రదర్, ఫాదర్ అలాంటి ఫీలింగ్ను మనం ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ సమస్యను మనకు ఈజీగా చెప్పుకోవడానికి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మన బిహేవియర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వచ్చినటువంటి విక్టిమ్తో మనం ఆఫీసర్ లాగా, వాళ్ళ విక్టిమ్ లాగా కాకుండా ఒక సఫరర్ వచ్చినప్పుడు, మన ఇంట్లో సఫరర్ అయితే మనం ఎంత హర్ట్ అవుతాం, బాధపడతామో ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళ ముందు కనుక చూపిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎస్, నాకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది, నేను వీళ్ళతో చెప్పుకోవడం మూలంగా నా సమస్య పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనేది. అంటే వ్యవస్థలోనే కొంత అపనమ్మకాలు అనేది ఉంది, అది సిస్టమ్, దట్ ఈజ్ ట్రూ. అంటే మనం ఇక్కడికి పోతే ఇక్కడ అవుతుందా, కాదు, మన బిహేవియర్ కూడా ఒక్కొక్క దగ్గర, అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు తర్వాత, బట్ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే తీరులోనే ఆ డాక్టర్కు నమ్మకం, ఆ పేషెంట్కు నమ్మకం వస్తుంది. ఓకే, ఈ డాక్టర్ బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు, నా బాధ విన్నాడు, చెప్తే నా జబ్బు పోతుంది అనే నమ్మకం అనేది రిసీవ్ దగ్గరే తెలిసిపోతుంది. అంటే సగం కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వాళ్లకు మనం రిసీవ్ చేసుకునే దగ్గర ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా మనం ఇలాంటి విక్టిమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళతో విని వాళ్ళ బాధను తెలుసుకొని వాళ్ళకు సత్వర న్యాయం అందే విధంగా మనం చేస్తే ఇలాంటి సమస్యలకు కూడా కొంత బయటికి వచ్చి చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సేమ్ టైంలో ఏదైతే ఈ గంజా, ఈ డ్రగ్స్ మినేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఈ సొసైటీ నుంచి ఎరాడికేట్ చేసే విధంగా ఉక్కుపాదం మోపి అందరికీ అవేర్నెస్ ఇచ్చే విధంగా ఇక్కడటువంటి జడ్జెస్ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ కావచ్చు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, మనకందరికీ తెలుసు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ ఏదైతే అంటామో, మరి అది మనం ఈ సమాజంలోకి ఆల్రెడీ చాలా వరకు మేము ఎప్పుడో ఇనేది ఎక్కడి నుంచో డ్రగ్స్ అంటే ఎక్కడో విదేశాలలో ఉంటుంది అట్లా ఇట్లా,
కానీ అది మన ఊర్లలోకి వచ్చింది, పల్లెలలోకి వచ్చింది, స్కూళ్ళలోకి వచ్చింది. అంత చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా వెంటాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ క్రమంలో వాళ్ళు అది తీసుకున్నప్పుడేమో హీరోలాగా ఫీల్ అవుతుంటారు, అది లేనప్పుడు చాలా చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, షేక్ అయిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళని మేము ఇప్పటికి కూడా ఊళ్ళలోకి వెళ్ళినప్పుడు అది గుర్తుపట్టగలిగే రకంగా వాళ్ళ నేచర్ కనబడుతుంది. సో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ప్రత్యేకంగా టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళను గుర్తించి అసలు సొసైటీలో నుంచి అలాంటి దాన్ని ఎరాడికేట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఈ అడిక్ట్ సెంటర్లలో పెట్టి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇచ్చి ఆ గంజా నుంచి, ఆ డ్రగ్స్, ఆ భూతం నుంచి వాళ్ళను మనం బయటికి తీసుకురాగలిగితే మరి అమ్మాయిలు కానీ పిల్లలు కానీ స్వేచ్ఛగా బయట తిరగగలుగుతారు. తప్పు చేసేటోడు అక్కడ ఉంటే మేము తలదించుకొని ఎన్ని రోజులు తిరగాలి, దాచుకొని ఎన్ని రోజులు తిరగాలి. తప్పు చేసేటోడు సొసైటీలో ఉండకూడదు, అది మనం చేయాలి. కానీ తప్పు చేస్తాడు, యథేచ్ఛగా తప్పు చేస్తాడు, చట్టాల నుంచి తప్పించుకొని తిరుగుతా, మీరు మాత్రం ఆడపిల్లలు అమ్మాయిలు దాచుకొని ఉండండి అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సొసైటీ నుంచి ఈ భూతాన్ని మనం తీసేయాలి. తర్వాత అమ్మాయిలకు తొందరగా ఈ న్యాయం జరిగే విధంగా చూడాలి. సేమ్ టైంలో ఈ ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నదో పనిష్మెంట్ కూడా సత్వరమే నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్స్ అనేది ఫాస్ట్గా ఇస్తే కొంత అది భయము ఉండాలి, భక్తి ఉండాలి, అవేర్నెస్ ఉండాలి, చట్టాల మీద అవగాహన ఉండాలి సొసైటీకి. ఉన్నప్పుడు ఈ తప్పు చేస్తే ఇది పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, నా కుటుంబం నుంచి నేను వెలివేయబడతా అనే భయం కూడా ఉంటుంది. సేమ్ టైంలో విక్టిమ్స్ కూడా ఒక భరోసా ఉండాలి. అందుకనే మా మహిళా సెంటర్స్లలో సఖి కానీ, భరోసా కానీ ఇవన్నీ విత్ కోalition విత్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్తో కలిసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు అనేవాళ్ళు దేవుళ్ళతో సమానం, కానీ పిల్లల మీద అత్యాచారాలు జరగడం అనేది మరి మనం పిల్లల్ని దేవునితో చూస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు పిల్లల మీద అది ఎక్కడికి ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే మనం దేవుడితో సమానం అనుకునేటువంటి పిల్లల మీద జరుగుతుందంటే అది ఒక రకంగా దేవుడి మీద జరుగుతున్నటువంటి ఒక అఘాయిత్యం లాగా అంటే భావన అనేది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది వస్తుంటుంది. సో పిల్లల్ని మనం మహిళల్ని కూడా అంటాం అంటే స్త్రీలు ఎక్కడ గౌరవించబడతారో అక్కడ మరి దేవతలు కొలువై ఉంటారని. సో పిల్లలది కానీ స్త్రీలది కానీ ఈ రకమైనటువంటి దేవతలతో పోల్చి చూస్తాం. కాబట్టి ఈ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ మహిళలు ముఖ్యంగా పిల్లలు సగర్వంగా తలెత్తుకొని స్వేచ్ఛగా తిరగగలిగేటువంటి వాతావరణం రావాలి అంటే మరి నిందితులకు ఖచ్చితమైన కఠినమైన శిక్షలు సత్వరమే జరిగితే కొంత ఆ నమ్మకం అనేది వస్తుంది. ఏది మహిళలకు, పిల్లలకు, బాధితులకు. సో ఆ బాధితులను ఆదుకునే విధంగా ప్రభుత్వం నుంచి మేము కూడా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటాం. కానీ ఆఫీసర్సు, తీర్పులు చెప్పే జడ్జెస్, మరి అదేవిధంగా వాళ్ళకు భరోసానిచ్చే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ మా డిపార్ట్మెంట్ మనం అందరం కలిసి ఒక కుటుంబంలా మన ఇంట్లో ఒక పాప ఉంటే ఎట్లయితే మనం వాళ్ళని చూసుకుంటామో ఆ రకమైనటువంటిది రక్షణ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే శిక్ష వరకు మనం రక్షించుకుంటాము. కానీ నిందితులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు శిక్షించే వరకు కూడా ఆ యూనిటీ, ఆ ఫ్యామిలీ లాగా మనం అందరం ఒక టీం వర్క్ చేసి ఒక కుటుంబం లాగా ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఏ చిన్న పాపకు, ఏ మహిళకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా జడ్జెస్ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే ఎఫ్ఐఆర్ అయినా అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే జడ్జెస్ వరకు ఆ ఒక లక్ష్యంతో పనిచేసి నిందితుడికి కఠినమైనటువంటి శిక్షించాలి, వీళ్లకు మంచి న్యాయం జరగాలి. ఇదే కాన్సెప్ట్ తోటి అందరం పనిచేద్దామని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మేమందరము కోర్టులలో ఎప్పుడు ఏ అమ్మాయి ఎవిడెన్స్కి వచ్చినా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా, శ్రద్ధగా, కేర్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒక ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్లో సాక్ష్యం చెప్పే విధంగా మా జడ్జెస్ అందరూ కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మాకు సపరేట్ విట్నెస్ డిపోజిషన్ సెంటర్స్ అని, చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్ అని జడ్జెస్ ఛాంబర్లో ఎవిడెన్స్ రికార్డ్ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. మేము తప్పకుండా మేము పిల్లల యొక్క హక్కుల్ని రక్షించడంలో మేము కూడా ముందుంటాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టిసిపేట్స్ అందరూ కూడా మీరు చెప్పిన విధంగా నడుచుకుంటారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాము. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్
Srimati Anita Ramchandran Madam, Secretary to Government, Women Development and Child Welfare, to present a sapling and felicitate Madam Honorable Srimati D. Anasuya Sitaka. మా డిపార్ట్మెంట్ Sapling. Sapling. Ma'am, sapling వస్తుంది. మ్యామ్ ఇది రాకేష్. Thank you, ma'am. Now I request respected Muhammad Abdul Rafi Garu, Principal District and Session Judge, Mahbubabad, to felicitate His Lordship Honorable Justice Sri Justice B.R. Madhusudan Rao Garu with a shawl and memento. Now I request Srimati SVP Surachandra Kala, Principal District Judge, Mulugu, to felicitate his Sir G.V. Subramaniam Garu, former District and Session Judge and Member Secretary, Telangana State Legal Service Authority. Thank you, my lords, and thank you, J.V. Subramanian Garu and Shashidhar Reddy Garu and C.H.K. Bhupati Garu for accepting our invitation and addressing the participants on the various topics. With this session, today's 3 sessions are closed. We will meet tomorrow at 10 a.m. Thank you. The officers who are staying in the MCHRD restrooms, breakfast is provided for them tomorrow morning. Those who are coming from their homes, please understand. Please, all the participants officers are requested to be assembled in the auditorium by 9:30 a.m.